acute complication of peptic ulcer disease, that is perforation. We know that there are two acute complications of peptic ulcer disease. One is perforation and another one is hematemesis, bleeding. Meanwhile, we have completed the discussion regarding the hematemesis and melena. Now we are going through the discussion of perforation. Here is the picture that showing you a perforation in the intestine. Now, what happens when there is a perforation in the intestine? First of all, we should to know what are the commonest site for perforation. The commonest site of perforation is the anterior wall of the first part of the duodenum. It is the commonest site. But there may be perforation in the stomach also. That is, if there is a gastric ulcer and after the erosion, it may perforate. So, commonest perforation je jigesh kora hoy, you should to give answer je anterior wall of the first part of the duodenum. Now, this perforation is more common in the males and ratio is 8 to 10. 8 to 10, 8 to 10 male is to 1 female in our subcontinent. In Bangladesh, we have no sufficient data regarding this, and some books shows that the 8 to 10 male is to 1 woman in India. That is, we are in same climatic country, so we assume that it may also happen in your country also. Anterior duodenal ulcer perforates and posterior duodenal ulcer bleeds. It is an old word we have mentioned earlier. And usually patient with a long history of peptic ulcer suddenly complains of feeling of something that has been given away in their abdomen. একটা পেশেন্টকে তোমার লং স্ট্যান্ডিং পেপটিক আলসার ডিজিজের হিস্ট্রি আছে, হঠাৎ করে তোমাকে ফিল করলো যে তার পেটের ভিতরে মানে আউটসাইড দ্য ইন্টেস্টিন সামটাইম কিছু অ্যাকোমোলেশন হয়েছে। ইনসাইড হিজ অ্যাবডোমেন, আউটসাইড দ্য ইন্টেস্টাইন কিছু জিনিস অ্যাকোমোলেশন হয়েছে। অ্যান্ড ইট মে বি প্রেসিপিটেটেড বাই এক্সেসিভ স্মোকিং, অ্যালকোহল, ড্রাগস এটসেট্রা। তাহলে এই ধরনের ডিজিজগুলো একটা প্রেসিপিটেটিং ফ্যাক্টর আছে, সেটা হচ্ছে অ্যালকোহল, স্মোকিং অ্যান্ড সাম টেকিং ড্রাগস, দ্যাট ইজ NSAID ড্রাগস। আর হচ্ছে কি রিয়ারলি a silent ulcer can also perforate, especially those patients treated with cortisone. আমরা মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট, মেডিকেল ডিজিজের ক্ষেত্রে অনেক সময় স্টেরয়েড, দ্যাট ইজ হাইড্রোকর্টিসন ট্যাবলেট ফর্মে বা ইনজেকশন ফর্মে ইউজ করে থাকি। অ্যান্ড দিস স্টেরয়েড হ্যাজ দ্য প্রপার্টি ফর ইনক্রিজ অ্যাসিড সিক্রেশন। সো sometimes a silent ulcer may perforate. অর্থাৎ এই কর্টিসন user have developed as ulcer, it is unnoticed. সে জানে না যে তার একটা পেপটিক আলসার ডেভেলপ হয়েছে and suddenly this ulcer may perforate. এটাকে silent ulcer perforation বলা হয়ে থাকে। Patients taking NSAIDs, often elderly, can present less dramatically. Two factors are associated with most perforated peptic ulcers. One is chronic use of NSAID and H. pylori infection. এখানে দুটো জিনিস যখনই কোনো পেশেন্ট তুমি পাবে হ্যাভিং পারফোরেশন, তুমি সার্চ করলে দুটো জিনিসের সাথে সংস্রব তুমি পাবে। ওয়ান ইজ দি ওল্ডার এজ, ওয়ান ইজ ক্রনিক NSAID ইউজার অ্যান্ড হ্যাভ H. pylori infection. এই দুটো জিনিস এটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ পারফোরেশনস। পেশেন্টস উইথ H. pylori infection and perforated peptic ulcers tends to be younger. যে সমস্ত আমরা আগে পেপটিক আলসারের সময় পড়েছি যে H. pylori infection usually commonly affects the young group of peoples with a male predisposition and more prolonged period of dyspepsia. যে সমস্ত পেশেন্টগুলো মেল এবং ইয়ঙ্গার এবং প্রলং টাইম এটা ডিসপেপসিয়া ভুগছে, সে সমস্ত পেশেন্টগুলোকে সাধারণত আমরা ধরে নিতে পারি যে H. pylori infection সাস্টেন করছে and there may be perforation. However, NSAID category of patients are elderly with equal portion of the both sexes being affected. যে সমস্ত ক্ষেত্রে NSAID users is the responsibility, সেক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি কি যে এটা older age group of patients তারা থাকে
যারা দীর্ঘদিন ধরে হাঁটুর ব্যথা, পায়ের ব্যথা, এই সমস্ত ব্যথার জন্য NSAID ইউজ করে থাকে, তাদের ক্ষেত্রে পারফোরেশনটা ঘটে। Perforated peptic ulcer have a mortality rate of 5 to 10%. Though we have got modern treatment facilities, but still then the mortality rate is 5 to 10%. And perforated gastric ulcer in the elderly have 20 to 30% mortality. So যদি এটা stomach perforation হয়ে থাকে, rate of mortality is more high and golden time to operate is within 6 hours. দেখো, আমরা পারফোরেশন নিয়ে কথা বলছি। তো পারফোরেশন, yes, we are now concerning with the peptic ulcer disease complication. So our attention is solely to the peptic ulcer and its related problems. But other than this, there may also be perforation. When perforation occurs, the scenario is same, the treatment modality is same. So we should have to know what are the modalities where there may be perforation. Okay? Now we are solely concerned with the complications of peptic ulcer, but there are other regions due to which there may be perforation. আমরা কিন্তু এখানে পিকচার দেখিয়েছি কতগুলো, মানে একটা দেখো যে এটা ল্যাপারোস্কোপিক ট্রকার ইনসার্ট করা আছে আম্বিলিকাল পোর্ট দিয়ে। আরেকটাতে দেখো আমরা ডায়াথার্মিক কোয়াগুলেশন করছি, এটা আর্টারি ফরসেপ দিয়ে একটা ইন্টেস্টাইনাল পোর্শন ধরে ওখানে ডায়াথার্মিক কোয়াগুলেশন করছি ফার্স্ট পিকচারে। নিচে একটা পিকচারে দেখো যে ওখানে আমরা ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে ইন্টেস্টাইন হ্যান্ডেল করছি। যদি অন্য কোনো কারণে আমাদের এই সমস্তগুলো এই সিচুয়েশনগুলো ফেস করতে হয়, দ্যাট ইজ পেনিট্রেটিং ইনজুরি টু দি লোয়ার চেস্ট অর অ্যাবডোমেন, দ্যাট ইজ আমরা রাস্তাঘাটে যাচ্ছি, রিক্সায় যাচ্ছি, ছিনতাইকারী আমাদেরকে এটা ইনসাল্ট করলো উইথ এ নাইফ, দ্যাট ইজ পেনিট্রেটিং উন্ড। যদি অ্যাবডোমেন অথবা লোয়ার চেস্টে কোথাও পেনিট্রেটিং উন্ড হয়ে থাকে, ইউ মে গেট এ পারফোরেশন অফ দ্য ইন্টেস্টাইন, বাট ইট মে নট ইন দি ফার্স্ট পার্ট অফ দ্য ডিউডেনাম। ঠিক আছে, আমরা এগুলো কেন বলছি যে হোয়েন দেয়ার ইজ পারফোরেশন ইন দি হলো ভিসকাস, দি ম্যানেজমেন্ট প্রোটোকল ইজ দিস সেম। দ্যাট ইজ ওয়াই আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে there are other regions where we may get a patient having perforation. Blunt trauma to the stomach. হয়তো দেখো আমরা খেলাধুলো করছি, ক্রিকেট খেলছি, একটা ক্রিকেট বল এসে পেটে লাগলো, কি আমরা কেউ একটা ঘুষি দিল আমাদের পেটে, কি আমরা একটা কোনো ব্লান্ট অবজেক্টের উপরে পড়ে গেলাম, পেটে ট্রমা হলো। ইন সাচ সিচুয়েশন দেয়ার মে বি চান্স অফ পারফোরেশন ইন দি ইন্টেস্টাইন। Pressure of a predisposing condition like predisposing condition includes peptic ulcer disease, acute appendicitis, acute diverticulitis and inflamed Meckel's diverticulum. The presence of some predisposing conditions যেমন তোমার acute peptic ulcer disease, acute appendicitis, acute diverticulitis and inflamed Meckel's diverticulum. তাহলে যদি একটা পেশেন্টের acute appendicitis হয়ে থাকে, আমরা যখন অ্যাপেন্ডিসাইটিস পড়াবো তখন তোমাদেরকে কমপ্লিকেশনে বলবো যে দেয়ার মে বি পারফোরেশন। ঠিক আছে, তাহলে সেক্ষেত্রেও তোমার পারফোরেশন হতে পারে। ম্যাকেলস ডাইভার্টিকুলাম একটা কী জিনিস সেটা নিশ্চয়ই তোমরা জানো। ম্যাকেলস ডাইভার্টিকুলামের ভিতরে যদি ইনফ্লামেশন হয় সেটাও পারফোরেশন হতে পারে। অ্যান্ড সাম ডাইভার্টিকুলার ডিজিজেস অফ দ্য ইন্টেস্টাইন মে পারফোরেট ইউর ইন্টেস্টাইন। তারপরে আর কি হতে পারে, একটা কমন ডিজিজ তোমরা জেনে রাখো, there may be some infectious diseases which may create perforation, যেমন typhoid. It is a common term, most of us have heard the name typhoid. Okay, typhoid is a feverish illness, but it may affect your intestine, mainly the terminal ileum, and at times it may perforate your terminal ileum. So in bacterial infection like typhoid fever and tuberculosis also. Tuberculosis is a disease where there is no place in our body where the tuberculosis cannot occur. Okay? So if the tuberculosis affects your intestine, and at times it may perforate your intestine. Next one thing is the ingestion of NSAIDs. আমরা frequently we use the NSAIDs due to মাথা ব্যথা হলে। আমার মনে হয়, I hope most of your vanity bag contains some NSAID drugs, at least paracetamol. Okay, and frequently we use it and it may create perforation.
Sometimes bowel perforation by intra-abdominal malignancy, lymphoma and metastatic renal carcinoma. এই সমস্ত কিছু ডিজিজ হলেও আমাদের we may get the perforation. Another reason আছে কি যে perforation secondary to intestinal ischemia. যদি কোনো কারণে ইন্টেস্টাইনের ভিতরে ইস্কিমিয়া ডেভেলপ করে সেক্ষেত্রেও there may be chance of development of perforation. And another thing is uses of radiotherapy. লোয়ার অ্যাবডোমিনাল কোনো ডিজিজের জন্য যদি পেশেন্টকে অ্যাডভাইস করা হয় ফর টেকিং রেডিওথেরাপি অ্যান্ড দিস রেডিওথেরাপি মে অলসো ক্রিয়েট পারফোরেশন, নেক্রোটাইজিং ভাস্কুলাইটিস, ইনফ্লামেটরি বাউল ডিজিজ, এন্ডোস্কোপিক biliary stent. Yes, another thing আমরা মনে হয় আগে পড়ে এসেছি যে ইআরসিপি করার সময় আমরা যদি কমন বাইল ডাক্টে ইনজুরি করে ফেলি সেখান থেকে আমাদের perforation হতে পারে। Bowel injuries associated endoscopy can occur at the time of ERCP and colonoscopy. Colonoscopy করার সময় the perforation এর ঘটনাটা most common, it is not a rare thing. Endoscopy করার সময় আমাদের bowel perforationটা হতে পারে। আরেকটা জিনিস হতে পারে কি আমরা যখন ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারি করছি, যে পিকচারটা আগে দেখালাম যে আমাদেরকে ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারি করতে হলে 4টা পোর্ট তৈরি করতে হয়। তো সেখানে যখন আমরা মানে ট্রকার অ্যান্ড ক্যানুলাটা ইন্ট্রোডিউস করি অ্যাবডোমেনের ভিতরে, এটাকে ট্রমা করে আমার ইন্টেস্টাইনাল পারফোরেশন করতে পারে। আরেকটা কমন জিনিস যেটা আমরা প্রায় শুনে থাকি যে দেয়ার আর সাম পারসন হু ইজ অ্যাটেম্পট সুসাইড উইথ দ্য মিনস অফ সাম কস্টিক সাবস্টেন্সেস, দ্যাট ইজ হারপিক। এক্সাম্পল ইজ এ হারপিক অ্যান্ড ইট মে ক্রিয়েট পারফোরেশন অ্যান্ড ফরেন বডি ইনজেকশন। অনেক সময় কিছু যে সেপটিপিন বা আদার্স জাতীয় জিনিস কেউ অ্যাক্সিডেন্টালি খেয়ে ফেলে, সেক্ষেত্রে কিন্তু দেয়ার মে বি চান্স অফ পারফোরেশন। নাও পারফোরেশন, তাহলে আমরা যদিও পেপটিক আলসার ডিজিজে আমরা পারফোরেশন কনসার্ন উইথিন দি ডিউরেনাম, but there are other regions which may also perforate the intestine and any places of the intestine. Okay.